Very low challenge. Okay, this will cut an important part of the experience. It allows you to enjoy the story and explore it through the engine. There's no reward for finishing this one without okay, combat difficulty is linked to citizens you kill. Okay, go with this. 12 dreams for the Red Queen under crown of stone. 8 voracious beasts born from 8 restless nights. 4 nails piercing the flesh of the sinner. 1 prayer for the summoned, called by this song. 'Tis perhaps the countdown to oblivion for the once proud city of London. 'Tis perchance her inhabitants' last dance alone to face death and pestilence. Confronted by the eerie and unknown, mortals became desperate for answers. A flock's flight makes for an omen, the falling of a star a dire presage. Turning to priests for interpretation when there was no reason to be found. When religion failed, men turned to science. I saw them build such vain cities, crafting machines made for endless war. New questions flourished as old answers withered. What is darkness but lurking sun? What is wall but enslaved stone? What is glass but tortured sand? What is song but a call to arms? What is hate but jilted love? What is life but death pending? Death. Since the apple was plucked from the sacred tree, mortality was believed to be God's punishment. A righteous snare to keep mankind from ascending to the stars. They were all so wrong. Death is not a wicked thing, nor some holy retribution. A true punishment would be to never know its sweet kiss. Awaken from the harshness and be born once more. ஃபேக்ட்ரி மாதிரி இருக்குது ஒரு பக்கம் பார்த்தா. Thirsty. So thirsty.
My sweet brother. What have you done? Mary! Oh, no! Mary! கடிதத்துக்கு முன்னாடி தெரிஞ்சிருக்கணும். கடிதத்துக்கு அப்புறம் மேரி மேரினா. Hold on! Please, hold on! Oh, God. Mary. Mary. No. No. This horror. It's a nightmare. No! Please, a moment, let me explain! These patrols are after me. No! No! Don't shoot! This is a nightmare. I need to get out of here. This can't be happening. Over there! There's one of those. There's one of them. No, please, stop! I mean you no harm. What's going on? Oh, Mary. What have I done? What's all this about? Has it fled? Shit, where'd it go? Now, I can defend myself. Kill that thing! Who are you? Stay back! Sorry, but you left me no choice. Who are you? Stupid beast! Sorry. It's on No, top! please, stop! Who are you? There's one of them. What do you want? I mean you no harm. I need help. Die, you fucking leech! Please, listen to me. I can't make any sense of this. Shut up, beast! Who are you? What is this all about? What in God's That'll do the rest of the job. Just leave me. The sun. It feels like it's burning me to the bone. Certain elements like fire will deal aggravated damage that reduce your... Okay. I need to find somewhere to hide. Let me go! I need to find shelter. Is anybody there? What is this place? The place seems abandoned. I should be safe enough here.
sun is high. I cannot leave now. என்னது இது வர்றாங்க What have you done? Mary! Mary! Mary, I'm sorry. Whoever did this to us, I will find them. இங்கே யாரு ஐயோ This one's dressed up fancy. Let's run through his pockets. Picking the dead's pockets? Are you serious? I've still a rent to pay. He's got no more responsibilities. What's this? Gold watch. Beautiful it is. We fancy it to share the takings. I suppose we are undertakers. Now, give him an Eve. That's impossible. Who goes there? Who's there? Are you referring to me? No! No! I still have so much to accomplish. I still have so much left that needs doing. Johnny, this one's lost. We need to leave. And now! No! There's time. I can save him. That's the enemy coming! The orders are to evacuate the hospital! Done. He'll live. And now what? We fight. Killing is a hell of a lot easier than healing. No, it never got easy. This makes no sense.
None of it. No sense at all. It's a nightmare. That's it. So be it. Rational thinking only. So guys, welcome to Vampyr. So in the game எப்படி இருக்குன்னு பார்ப்போம். Let's experience this game. It's an old game, கொஞ்சம் பழைய game தான். பட் ஆனால் வந்து let's see how it goes. நெஞ்சில் சுட்டும் சாவலடா. ஏன்னா நான் ஒரு முழு வேம்பயர். This is absolute madness. I've lost touch with the real. Madness it is. As mad as the moon. Tails blinding sunlight into a glowing flesh. Adults which allow you to evolve. Okay. To develop and improve your vampire skill. Okay. So now the skill first. Begin by selecting the available skill. Okay, auto. Okay, auto fatigue. You train your own deck to heal normal and activated damage. Okay. So the vampire uses the power of his own blood to heal normal damage. Okay, with 10 the vampire can be extremely powerful and show surprise. Okay, think of vampires important. புரிகிறது. இதை வாங்கி விடுவோமா? 600% XP, 600 XP required. Okay. இப்போ இதில் ஏதாச்சும் நம்ம வந்து அன்லாக் பண்ணலாம். அக்ரெசிவ்ல இதன் a close range strike that will cut through all living creatures in front of you. Claws வேணுமா இல்லை spear? You throw a spear made of blood which can pass through enemies in front of you. இது க்ளோஸ். ஓகே, இது வந்து வெறும் க்ளோஸ் மட்டும்தான். இது ஆல் 3. இதுவும் வந்து ஆல் 3. இது வந்து ஷேடோ மிஸ்ட். Place a cloud of shadow with the target speed or use the cloud will explode after a short time causing energy. Okay, இது வேணாம். மேபி வில் பை திஸ். இதுக்கு எவ்வளோ? இதுவுமே வந்து இதுதானா? இது ஃபஸ்ட் வாங்குவோம். Oh my god, 1000. இது எவ்வளோ? இதுவும் 1000. ஃபஸ்ட்டு க்ளோஸ் ரேஞ்ச் ரெண்டு ஒன்றாவே போவோம். ஒன் பை ஒன்னாக போவோம். என்ன அவசரம்? இங்கெல்லாம் வந்துருச்சா? ஓகே ஓகே ஓகே. ஃபைட் என்ன? இன்க்ரீஸ் த டேமேஜ். இதுக்கப்புறம் வரும். ஓகே. That voice in my head.
Night is here again. இப்போ நான் இருக்கிறது லண்டனில், சம்வேர் நியர் ஈஸ்ட் எண்ட் ஆஃப். ஓகே, எனக்கு தெரியல, இந்த பார்ட் ஆஃப் பற்றி எனக்கு தெரியல. பட் எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரே விஷயம் வந்து யாரோ ஒருத்தர் எல்லாரையும் கொண்டுட்ருக்காங்க, அவங்களோட ரத்தத்தை குடிச்சிட்ருக்காங்க, அவங்களையும் எல்லாரையும் வேம்பயராக மாற்றிட்டுருக்காங்க. அதுதான் எனக்கும் நடந்துச்சுன்னு நினைக்கிறேன். மேரி ஒரு தங்கை, I must follow her blood trail. Okay. முதல்ல நடந்த சம்பவத்துக்கு போய் பார்ப்போம் என்ன நடந்துச்சுன்னு. ஸோ அங்கேருந்து ஏதாச்சும் க்ளூ கிடைக்குதான்னு பார்ப்போம். ஓகே, இப்போ நான் வந்து என்ன இந்த நிலைமைக்கு ஆளாக்குன்னு ஒரு பர்சனை வந்து கண்டுபிடிக்கணும். What I am. I must find him to understand what I have become. Where is it? Close. These people want me dead. I need to leave now. Here's the leech. Here! My head's spinning. Oi! Come on, you coward! It's locked, all right. I cannot enter. Okay, offhand weapons can be used with pressing triangle. Sorry, they have attacks with special effects. Okay. Okay, கத்தி இருக்கு. I'm still in Southwark. I must reach the West End. Go back home. Die, vermin! Okay, pressure X to bite this time. Biting an enemy provides you with blood to escape and also gives you head gods. I want that. A strength I never knew I had. See them fancy clothes! It's got to top! Here goes! This should not be possible. It's a kid! Christ! He's dead! Every sinew, every fiber of my being is afire. My strength, my reflexes. I'm not human anymore.
only I had controlled my need for blood. Mary, someone will pay for what happened to you. For what happened to us. This is despicable. I have this thirst for blood. The dizziness from the jump. I can now control it. What will London have to say to me? I've so many questions unanswered. Another corpse. Have the very streets of London become a mausoleum? Hello. Oh my god. Really? The man has been drained of all blood. I can still smell the scent of it. I follow the scent's trail. Perhaps it will lead me to my assailant. Fresh blood. The smell is so strong. Where has everyone gone? According to the blood patterns, that's where the victim was attacked. So that must be the killer's trail.
That's strange. The trail is very erratic, as if the killer was drunk or hesitant. At last, a little life. Welcome, sir, to the Turquoise Turtle. Are they stupid or something? Good evening, sir. I wondered if I could ask for your help. Wow, you look like you need a drink. Yes. I apologize for my outfit. It's been a long night. Been there, seen that. Don't worry, things can only get worse. What's going on around here? It's like everybody is hiding. You must be new here. Have you not heard about the murders? Everybody fears the return of the sewer dog. Who is this sewer dog? It's the local bogeyman. Convenient answer for every crime that happened for decades. You murdered someone, blame the sewer dog, eh? You make it sound like it's a fairy tale. People will always believe in monsters. It's easier than accepting their own darkness. We can all be monsters. Has anybody entered the bar recently? Can't say. Sorry. I spent the night making love to that gorgeous bottle, see? This is important, sir. Are you sure no one has come in here in the last few hours? I don't know and I don't care. This is a free country. People still have the right to come and go, don't they? I'll leave you to your bottle then. They didn't deserve this. My God, sir, you look like Jonah's whale just spat you out of hell. Can I get you a drink? No, thank you. I'm not thirsty. Well, grab a chair and get some rest. This is going to be another long night. Why is it going to be a long night? You must be new around here. Don't you know about the murders? Tell me more about these murders. Every morning for the last few weeks, bodies have been found. And those poor sods didn't die of flu. Do the police have any leads on a suspect? Even before the outbreak, coppers never came round here. We're on our own. People die in these parts all the time, and no one cares. Where am I? Where is this place? You're at my bar, sir, the Turquoise Turtle. The last ray of light in this dangerous part of town. Aren't you scared? Scared of what? All the bad shit happens out on the foggy streets. And I never go outside. So you're open all night? Yep. Figured people might need a place to rest in these dark times. I'm looking for someone who might have passed through here recently. Wondered if you might help. It's been quiet tonight. The only other person I've seen went straight up to his room. Thought it was kind of rude, actually. You mean he's still here? Well, yeah. He paid for the entire week. Who is this man? What does he look like? Like a gentleman, I guess. Well-dressed, quite polite. Professor or something fancy like that. Always writing, reading notes. How long has he been here? He rented the room a few days ago and didn't say when he'd leave. I need to meet this man. I have questions. Just climb the stairs and knock on the first door. I heard him open his window, so I guess he's still awake. And, Yes? no funny business. You hear me? This is a respectable establishment. It's a good thing you cannot see me now, Mum. Hello, sir. Are you all right? Is there any way I can help you? I don't know. Maybe you could just talk to me. Maybe you prefer to speak with Tom, then. He's more agreeable talking to strangers. I just want to talk. I didn't mean to scare you. I'm not afraid, sir. It's just I've other customers to take care of. I only see one customer. Oh. Well, yeah, of course. I mean, I best check on them.
What's going on around here? Where is everyone? Too many dead, sir. First the epidemic, and now all these terrible murders. What have you heard about the epidemic? It was a Spanish flu. Yeah. Killed so many last summer. Thought we'd seen the last of it. Dozens dying every week. Are the authorities doing anything? Nothing. There are so many quarantine zones in London now. It's gotten really hard to travel across town. The murders. What can you say about them? Bodies found in the streets every morning. Drained of blood. It's just horrible. Some say the sewer dog is back. The sewer dog? What's that? No one knows. People have always disappeared around these parts. The ancients say it's the sewer dog coming out to feed. But now he's killing in the streets. What is this place? This is Tom's bar, the Turquoise Turtle. I'm the barmaid here, Sabrina, if you want to know. I'll leave then. Thank you. Place for you. Freewell has several patrols roaming the area. They do not pursue me. They're looking for vampires. They're most efficient. They'll not relent until the killer has been identified. I have a common objective, but I require them. I think sometimes he is dropping. So, you might as well come in, whoever you are. Slowly, vampire. Who are you? I mean you no harm. Saith the vampire. Present yourself. I need a word with anyone. Well, that's something I can do for you. And who might you be? I'm not sure that I know anymore. Might I at least learn the reason of your presence? That's none of your concern. Sir, you have entered my room in the middle of the night, pale as a corpse and shaking like a tree. So please, indulge me. Someone is molesting people. In fact, killing them. Biting them. The calling card of a vampire. Like you. Excuse me. I've been hunted down in the streets and attacked. I'm a victim here too. I believe you. Then if you are not a vampire, who or what are you? Dr. Edgar Swansea of the Brotherhood of St. Paul. I'm performing an independent investigation here in an attempt to understand precisely what is going on. What have you uncovered concerning the murders? It started a few nights ago. Rumors of violent murders. The dogs have always been, obviously, somewhat unsavory. But this is different. How different? A vampire is at work here. Famished. Reckless. It must be brought to ground, and quickly.
I heard another voice, that of a woman. Who were you talking to? Ridiculous. I've no idea what you're talking about. Something tells me not to trust you. Then the feeling is mutual. And what exactly is this brotherhood? Sir, if the name is not familiar to you, then we shall discuss it another time. Then help me find the culprit. I may. If you'll first tell me why you opened this door. I followed a trail. The scent of blood from a recent victim. It led me here. You thought I was your aggressor. That explains a great deal. We're both chasing the same shadow. Perhaps. This is all new to me. I'm not even certain what I'm looking for. You should let me handle this affair. You've no idea what you're up against. No. I will find the monster. He is mine. How will you do any better than I? But then let me ask you this. What are your intentions if you find the killer? I will at last have the answers to my questions. Then I can only wish you good hunting. And pray we shall meet again. If Swansea is not my attacker, it means somebody else came here tonight. Someone must know something. Evening, sir. Can I help you? I have a few questions for you. Well, if you must. Sorry. I spoke to Dr. Swansea. He's not the man I'm looking for. Now, I want the truth. Truth? What do you mean? I suspect that someone else was here tonight. And I don't think Tom wants to tell me about it. I'm just the barmaid here, okay? If Tom says you're the only visitor we had, then you're the only visitor we had. I can feel your fear, madam. Please, tell me what's going on. It's Will. William Bishop. He came in here earlier tonight and he... Well, I thought he was going to clock someone. What happened tonight? He was dead drunk, as usual. My God, his eyes. His face. He must have caught something awful. He shouted and cried. It was terrible. Tell me about this William Bishop. Will was a sailor who worked at the canning factory before he lost that job. A nice bloke, really. He's never been violent. Until tonight. Why keep it a secret? Why not tell me about it? Tom's nothing if not loyal. After Will lost his job, he offered him one ear. They used to be good mates. But recently, well... Will started to get very aggressive. I see. Thank you for your candor. I'll be sure to talk to Tom. Hello, sir. May I disturb you? You're still ugly as sin. I'll leave you to your bottle, then. Welcome back. Did you find what you were after? I can't say I have. Are you sure no one else came into your bar before I arrived? Hey, I told you, you were the only other stranger I've had. Tom, talk to me about the visit from your old friend, William. Yes, Will came by tonight, but he's not my friend anymore. Why lie to me if he is not your friend? I didn't lie.
I said you were my only unannounced customer, and that's the truth. Who is he? William. Just an old sailor who loves his gin too much. He worked for years at the canning factory before it closed. Is he dangerous? Yeah. Like many drunks, he's all bark and no bite. Can barely stand up most of the time. How was he tonight? Was he different? Sicker than usual, perhaps. He whined and mumbled about how mean people were to him and how he'd like to talk to me outside, and then he left when I refused. I need to find him. It's a matter of urgency. Do you know where he is? You could try his boat. It's up by the North Pier. He sleeps there when he's too drunk to get home. Please describe him to me. What'd you expect? He's a tall, sick bastard with a bad rash and torn old clothes. William used to be strong. Now he's a mess. Thank you, Tom. If you see him, tell him I don't want him back here unless he cleans up his act, okay? Shit, mess. I will get to the bottom of this intrigue. What's been done to me, to this city. The body is still warm. This man has just been drained of blood. நேற்று நான் வந்தேனேடா, யாருமே இல்லைடா. நேற்று நானும் சித்து ப்ரோ பிளேஸ் இருந்தோமே, நீ தான் வரல நேற்று. நேற்று கரண்ட்டு போயிடுச்சுடா. 11 மணிக்கு மேலே தான் வந்துச்சு. அப்புறம் நானும் பிளேஸும் இது விளையாண்டுட்டு இருந்தோம். மாடர்ன் ஒர்க்கர் வரும் இரு பார்ப்போம். This man was armed. He tried to defend himself. ஆமாம், எக்ஸ்பாக்ஸ் எஸ்ல கூட 1440 பிக்சல்ஸ் தராஞ்சி. What's this? Some sort of note. PS5 தான். இது கம்மியாக இருந்துச்சு. எக்ஸ்பாக்ஸ் தான் ஜி கம்மி பேர் கொடுத்தாங்க. எல்லாரும் PS5 தான் சொன்னாங்க. நான் தான் ஓட்டு போட்டு நான் போட்டு தான் உங்க ஆள்கிட்டே சொன்னேன். ஆமாம், நீங்களும் எக்ஸ்பாக்ஸ் தான் போட்டிங்க. டூலி இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு லக்ஸரிஸ் பிராண்ட் எல்லாருமே வச்சுக்க முடியுமா? கம்மியான தான் வச்சுக்க. அது கரெக்டு தான். வசதியாக இருக்கவங்க தானே ஆக முடியும். எலும்பி இருக்கான்ப்பா. இன்னும் ஜி காலையில் தான் போட்டேன், அதுக்குள்ளே போயிடுச்சு. அது நேற்று போட்டணும். வாலிமை கொஞ்சம் வரீங்க. கம்மியாக தான் வச்சுருந்தேன். இப்போ கம்மியாக இருக்கா ஜாஸ்தியாக இருக்கா? அப்புறம் வந்து கம்மி பண்ணிட்டான். இப்போ ஓகே, அதை வைங்க. This corpse has been வந்தானே எவனும் வரலையோ? just like அன்சைட் போயிருப்பானுங்க. அந்த இது there are blood இங்க போயிருப்பானுங்க. on the other side of the canal. போலாம். I must reach that barge. இவ்வளோ இந்த வேம்பயர் கேம் விளையாண்டியா? நல்லா தான் இருக்கு. பழைய கேம் தானே. PS Plus கொடுக்குறதுலாம் பழைய கேம் தான். பால் கைஸ் மட்டும் தான் டேரெக்டாக அப்படியே அதில் ரிலீஸ் பண்ணிட்டாங்க.
ஏதோ டிடெக்டிவ் மாதிரி இருக்கு. Good. பேசிட்டு. I may need a lot of bullets. Bastards மொக்கையா I இருக்கு. feel like I'm back on the front line again. நீ விளையாடனால உனக்கு தெரியும். முடிச்சானா வாங்க போட்டலாம் முடிக்கலாம். அந்த நினைக்கிறான் 53 ஷீல்ட் கிராக் ஷீல்ட் கிராக் பாடி மூஞ்சிக்கு போது அப்படியே ஒருத்தன் நிக்கிறான் எட்ஜில் நிக்கிறான் சரியான அடிச்சு வெல்கம் வந்துட்டான் என்கிட்ட தான் வரான். சூப்பர் 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 அதை முடிச்சிருக்கேன். இல்ல நான் தான் போட்டேன் ஸ்மோக் இல்ல எஸ்கேப் ஆகிறேன். ஹோட்டல் எத்துறேங்க ஹோட்டல் வாங்க ஜே விட்டாச்சு வாயாயோ ஸ்மோக் இல்லையா யார் நீனு கேபர் இவ்வளவு அடிச்சு போடுவான் சும்மா மெண்டல் மாதிரி பேசிட்டு இருக்கீங்கன்னா ஸ்மோக் இல்லைன்னு அப்பயே பதில் சொல்லிட்டேன். எனக்கு இப்பதான் ஸ்மோக் வந்துச்சு. நான் 2 ஸ்மோக்கை போட்டு தான் அங்கிருந்து தப்பிச்சு வந்தேன். அவன் போட்டல இல்ல அவன் அந்த ரேட்டு போட்டு அவனும் ரைட்டர் போட்டல் போட்டான் இங்க இருந்து ரொம்ப டைம் டிக் பண்ணிட்டு தெரியுமா அவரை போலாம் அதுதான் போயிட்டு வீக்கெண்ட்ல அப்படியே ரீஃபண்ட் பண்றாங்க. ஏஜ் நான் டிக்கே பண்றான் ஏஜ் இங்கதான் இருக்கேன் வாங்கச்சு அங்கேயும் போல இங்கதான் இருக்கான். அவங்களுக்காக நட காக்குறேன். ஏன் பறந்து வருது வாலா ஓரஞ்சு ஸ்மோக்கு அவனும் அவங்களுக்கு சொல்ல முடியாது. போக்கில் உழுவுங்க வாங்க கீழே போவோம். Safer places to be than here. Easy does it, boys. சமைதி ஆயிடுச்சு. நக்கறது வந்து லைட் ஆமா எல்லாம் இங்க போடுறேன் ப்ரோ இங்க உங்க இடத்துக்கு போங்க. லூட் எடுக்கிறீங்களா இல்லையா? எடு மாதிரி தெரியல. எங்க இருக்கானுங்க? வெயிட் பண்ணுங்க வரான் புஷ் பண்றான். ப்ரோ சொல்றீங்க ஜம்ப் பண்ணி வந்தான். ஓடுறாங்க பார்த்து எவ்வளோ செல்ஸ் இல்லையா? த்ரோபல்ஸ் செல்ஸ் இருக்கா?
வாங்க உள்ள வாங்க, இந்த இடத்துக்கு வாங்க. இந்தாங்க 2 செல்லு. வெளியே தேர்ட் பார்ட்டி வராங்க போல. வாங்க. இங்கதான் இங்க நான் வெளியே போக மாட்டேன். போர்ட்டல் போட்டிருக்கான். ஜே இந்த போர்ட்டலுக்கு வருவான். வாடா. பின்னாடி வேணா வந்துட போறான். இங்க மேல ஒரு டீம் இருக்கு போல. ஆமா அவனதான் சுத்திட்டு இருக்கான். ஆமா ஆமா. ஸ்கோப் இல்ல ஜி. அலர்ட் ஆயிடுவாங்க ஜி. சரி வாங்க போலாம். நாளையா? ஆமா போட்டு எடுங்க. நான் பாக்கிறேன். Fresh blood. எங்க ஓடிட்டு இருக்கான் பாருங்க ஒரு நாய். ஓபன்ல. The scent is so strong it makes me dizzy. வரான். இவர்தான் வரான். குண்டு பையல. ஏ குண்டா ஒன் ஷாட் ஜி. குண்டா நாக்கு. ஏ ஒருத்தன் குண்டா நாக்கு. இவரு இப்படி மாட்டிட்டீங்களே இவரு. இல்ல. பிக் பண்றாரா? பிக் பண்ணுங்க. ஏய் அனதர் ஸ்குவாட் ஜி. நொறுக்கிட்டாங்க ஜி. வேற மாதிரி. வெச்சல்னா. இப்பதான் நக்கி 11 கிட்ட இருப்பாங்க. பிக் பண்றான். டேய் அவன் பிக் பண்ணால ப்ரோஜனம் இல்ல. அடுத்த ஸ்குவாட் வந்துட்டாங்க. அவன் போட்டான் அந்த இவனா. சூப்பர் காப்பாத்துங்க. போறாரு. எம்எல்ஆர் வச்சிருக்கான் அந்த ரேஸ் என்ன போட்டவன். பி கேர்ஃபுல். நான் பின்ன இந்த காம்பவுண்டுக்கு அங்கிட்டு இருக்கு. அப்படியே சுத்தி போங்க ஜி. மேலே ஏறி போங்க ஜி. ரைட்டு போங்க, ரொம்ப போகாதீங்க. பாத்துக்கலாம். நம்ம ஆள் தான் போய் எடுத்துட்டு வரலாம். நம்ம ஆள் ஹீல் பண்ணிட்டு இருக்காரு. போறேன். அந்த ரைட் சைடு இருக்குது. எடுத்துடலாம் என்னதா. 27 செகண்ட்ஸ் ஆகுது. போலாம் ஜி. நீங்க மட்டும் போயிட்டே இருங்க ஜி. நான் அங்கதான் இருக்கான். ஜி நீங்களே போங்க டக்குன்னு. எடுத்ததுக்கு அப்புறம் ஃபேஸ் பண்ணுங்க ஜி. எடுத்ததுக்கு அப்புறம் சண்டை போடாம உள்ள போந்துருங்க. அப்படியே எடுத்து ஓடிருங்க. இவரு ஓடிருங்க. அவர் பாக்ஸ் எடுத்துட்டாரு. இவரு ஓடிடலாம். போடுங்க. அவுட்டா பிரிங்க ஜி. வேணாம் ஜி. இங்கே பண்ணுங்க ஜி. கேஜில ஓட வேண்டியதான். ஜோன் வருது. நம்ம ஜோன்ல இல்ல. அதனாலதான் அங்கேயே இறங்கினேன். ஜி இங்க லூட் ஆயிருக்காதுன்னு நினைக்கிறேன். லூட் தான். ஏங்க நிறைய பாக்ஸஸ் இருக்கு, எடுத்துக்கலாம். ஒன்னும் அடிச்சுன்னு காணுங்க அவனுங்க. போக மாட்டாங்க போலயே. நம்ம இவரு
நம்ம இருந்த இடத்துக்கு போலாம், நம்ம செத்த இடத்துக்கு போலாம். அங்க நிறைய பாக்ஸஸ் இருக்கு. இல்ல இல்ல எவனும் இல்ல. William was an honorable man. I could have saved him. Mr. Hampton, are you in there? We knew him well, another lost soul, my kindred. Sir, listen to the sound of my voice. I'm a doctor. You're suffering from shock. I must return to my flock. They'll stray without me. Remember, certain skulls are every bit as resistant as we are. Who are you? What do you mean by skull? You truly are a newborn. I should have realized. Wait. You are the woman from the care bar. package is Are you like me? Can you help me? I believe, sir, I already have. எல்லா இடத்தையும் லூட் அடிச்சு வச்சிருக்கோம். அடிக்கடி போயிருக்காங்க லூட்டா வேற மாதிரி. ஜி எனிமி இருக்காங்க. ஜி அப்ப இங்கிட்ட வந்துருங்க. அப்படியே சரி. நான் அப்படியே சுத்தி போயிரலாம். By George and the Saints, you've solved the mystery of these terrible murders. ரீகான் கேரக்டர் கிடையாதோ? Patience, good fellows, I've come to offer help. Just give me a moment to secure my boat. We can leave this awful place. William was not the evil man they claimed. He was just taken by the thirst. He needed his drink. This one requires medical attention. We'll see he gets to the nearest hospital. No, please, I must tend to my fold. My flock வாங்க needs அவனை அடிச்சா லூட் Go வேணும். with a good Dr. Swansea. He's resourceful and I'm sure he'll take good care of you. You'd best come as well. The sun is soon to rise and you'll need a place to rest. I just need a moment. If I can learn something about what has happened to William, I'll be a step closer to understanding what இந்த வீட்டை நம்ம happened to me. பிடிக்கலாம். இது ரிங்கோக்குள்ள இருக்கு. சவுண்ட் கேட்ட மாதிரி இருக்கு. அந்த தண்ணி சவுண்ட் கூட ஒரு மாதிரி இருக்கும். பயப்படுறாங்க. This poor creature can't be my maker. Could it be some subspecies of vampire? I must find a place to analyze the blood. Bro, Rogue Nation, Rogue Company, ஆடுவோமா? நாலு பேர் நல்லா இருக்கும். 4 பேர் இருக்கோம்ல ஜி, இன்னொருத்தர் இருக்கா? ரோக் கம்பெனி வச்சிருக்கீங்க துப்பாய். இந்த மாதிரி சில்லி கேம்லாம் விளாட மாட்டானா? Where are we headed? We're on our way to the Pembroke Hospital. Across the canal. They'll have a bed for poor Mr. Hampton. William was... நம்ம இப்படி போய் ரொட்டேட் பண்ணிட்டு அப்படியே வருவோம். Predator, prey, villain, and... ஜி அப்ப இங்க ஒரு டீம், லெஃப்ட்ல 2 டீம் இருக்கு. இங்க தான் அடிச்சுக்கறானுங்க. The important thing is that he's been stopped. Duly noted. And the woman? What? Who is she? What woman? Oh, don't play me for a fool. ஏன் ஒண்ணுமே You டேமேஜ் used me பண்ணலையே. to locate that skull. You must know who she is. I thought you were a gentleman. You shouldn't talk about a lady behind her back. But I will tell you, she values her privacy. Were London as peaceful as she appears from the middle of the canal? If only that were the reality of the situation. To be honest, I've always tried to avoid this part of town. Pembroke Hospital is the last bastion between the 15 rest of seconds தான் London and இருக்கு. the epidemic. The flu has decimated the East End and the war still rages. Welcome to the front lines of a plague. This is where you work, Dr. Swansea. I am the administrator of Ranked Pembroke மாதிரி ஆடுறீங்களே. I thought you were here in service of your பார்த்தீங்களா mysterious third party brotherhood of... of St. Paul's Store. Yes. But First and foremost, I'm a man of science. A physician, like yourself, Dr. Reed. How do you know who I am? No need for modesty. You are Dr. Jonathan Reed, surgeon of some caliber and renown, if I'm not mistaken. I knew it. But when you took the blood sample from the corpse of poor இது zone ஆ? I was certain. இங்க போயிடலாம் அப்போ. Dr. Reed, marvelous. இங்க மார்க் பண்றீங்க. Have we met? I attended 3 of your seminars before the war. I have the utmost admiration for your research. But what a turn of fate. England's most esteemed blood specialist returns to London a vampire.
That word again. From a so-called man of science. I Leftல ஸ்கேன் போடுறான் பாத்து லெஃப்ட்ல பாத்துக்கறேன். To refute myth, but when myth walks among us, வரானே லெஃப்ட்ல பாத்துனங்க. has dedicated its purpose to their study. வர. There's so much for you to learn. Of that, you are right. Well, then let me be blunt. Join my staff at Pembroke Hospital. As a physician, I suspect you will not find a better post of employment to contemplate your predicament. This is sudden. I was returning home to see my sickly mother. But alas, that was before contracting this affliction. Dr. Reed, take a moment to consider. The post would be for the night shift, providing a good explanation for your absence during daylight hours. You'll be adequately reimbursed and have a place to hide. I even had the forethought to bring some clean clothes. So, what do you say? It seems I have little choice. It's a generous offer, so I thank you. Brilliant! Oh, Jonathan, this is one for the book. The beginning of a beautiful friendship. அங்கே வரமாட்டாங்க அவங்க லிங்க் அங்கிட்டுல போனோம். Dr. Swansea, thank goodness. I was beginning to be concerned. Worry no more, Nurse Crane, for I bring good news. Oh, Doctor, what a night. We lost 2 more patients. Nurse Scowl said she couldn't take it anymore and resigned. Yes, well, I'll make a new rota in the morning. Rate தரீங்களா ஜி சுதிஜி? அகிட்ட தரேன். Good bed, Mr. Hampton. Be sure to pay attention to his needs. குண்ட. Oh, and Dorothy. Dr. Reed here has just returned from the front. He served King Country and will be joining us here at Pembroke. We're very lucky to have gained a surgeon of his talent. And one so experienced. That is good news indeed, Doctor. Oh, yes. Here at Pembroke, it's not what we have, but what we haven't. It's only thanks to Nurse Crane and the staff that our ship doesn't sink. If you have any questions, just ask her. Duly noted. Thank you. Your assistance is required, Dr. Swansea, immediately. Welcome aboard, Jonathan. We'll catch up after my rounds. Come in, Nurse Crane. I'm coming. I'm sorry, Jonathan. Mr. Hampton needs me right now. Artillery போலாம். Rotten bureaucracy. Each heart contains the seed of life. Drink at this river. Try it all. நான் பார்க்கவே இல்லை ஜி. Oh, come on, you bastard. I won't bite. Sir, please. You've lost too much blood. Calm yourself. You think I didn't notice? Stop your staring and get me to an hospital, you arse. Hey, enemy J. Insulting a good Samaritan. Not exactly the way to get rescued. You're back, Ada. Sorry. You're a gunner, Galia. The guts are spilling out onto the street and you're yabbering on. Yes. That's a very nasty wound you've got there. Take my word, I am a doctor. Dr. Jonathan Reed. Kill enemy. Blue irukanga. Blue irukku. I'd appreciate you helping me to a better place, Doc. Follow me, Mr. Cox. Let me assist you to that better place.
அடிச்சிரேன். இது ஒரு ஸ்கேனை போட்டீங்களா? போட்டேன் ஓட்டேன். அதை இங்கே அடிச்சுக்கிறானு வேறு. ஜி கீழே போகாதீங்க, கீழே போகாதீங்க. ஹைக்ரௌண்டை மெயின்டைன் பண்ணுங்க இந்த இடத்துல. ஆக்கே நல்ல அடி. கீழே குதிச்சிட்டான். ஜி வரீங்களா? இங்கே லோவில் இருக்கான். ஒரு நாள் மேலே வரும். ஜி பின்னாடி அடிக்கா. ஆக்கன் ஒன் ஷாட். பேஸ் ஆயிட்டான். ஹீல் பண்றான். யார் ஹீல் பண்றான்? ஏய் கீழே வந்தீங்கன்னா ரெண்டே பேர் தான் இருக்காங்க. ஒரு ஸ்கேன் வந்திருக்கு. அப்புறம் 5 seconds. இருங்க. In the back, you bastard! Hey. Didn't have the guts to fight me. Fuck you. ஜே ரேட் ஒன் ஷாட் ஜே. Kill you. ஆப்ஸ் வெட்டி நோடிச்சாஜ் என்ன. இங்க நாக்கு. நால ஒரு ரேட் இருக்கா. லோ தான் அவன். ஹீல் பண்ணிட்டு வரேன். நான் துரத்துறான் வந்தேன். ஜே ஒரே ஒரு ரேட் இருக்கா. அவன் வந்து சீல்ட ஸ்வாப் பண்ணிட்டாஜ். அத நான் 1-5 அடிச்சா நான் சீல்ட ஸ்வாப் பண்ணிட்டான். மாஸ்டி வச்சிரு. ஏய் துரந்து அடிக்குச்சு. ரெண்டு பேர் சேர்ந்து அடிங்க. போடுங்க. அவ்வளவுதான். நீங்களே டிஸ்டார்ஜ் பண்ணுங்க. நான் 153 அடிச்சிருக்கேன் அவளை. அதை பிக் பண்ணிடுவோம். இங்கே பண்ணி ஜி இது அவர்கிட்ட ஜி சித்து. ஆமா அதான் அது இருக்காம வோல்ட்டில் அவ்வளோதான். அடிக்க முடியல. ஆமால இல்லை அப்போ லூட் பண்ணுறது நான் It's locked, all right. இந்த வெளியே வேற ஒரு ஜம்ப் டவர்ட்ட ஒரு 3 பிட் இருக்கும். நானா எனக்கு நீங்க எடுத்துவாங்க. சித்து கொடுங்க எல்லாம். அவர் பர்பிள் அவரு. It's locked, all right. இது நான் கிராப் பண்ணிட்டு வந்துடுவேன். இதெல்லாம் எதுவுமே கிடையாது. இது கிராப் பண்ணுங்க வேணுன்றதா. ஜோன் வருது. பயப்படலாமா? Good evening. I'm Dr. Reed. Always a pleasure to meet a colleague, sir. Especially when he was supposedly dead. A colleague? Are you a doctor too? Not anymore, sir. I used to be Dr. Rakesh Chadana. Now, I'm just Mr. Chadana, pawnbroker and humble guardian of this morgue. What do you mean, you used to be a doctor? Was your license revoked? No, sir. It is just that I like to be precise. I run a little pawn shop while taking care of the dead. But I used to be a real doctor.
pawnbroker. I expect to get all types of people. Yes, sir. All kind of people. For I sell all kind of goods. Who comes here to trade with you? It's very unhygienic, even unsafe. Diseases can spread. For the customers, for the hospital. I'm very cautious, sir. I've been a doctor, remember? And all my clients are good people. In fact, I think I only know good people. What kind of goods? With the quarantine, it's not always easy to buy things. So I trade, I exchange. Some people sell, some others buy. I like to help. Do you work here alone? Yes, very easy work, sir. All I have to do is watch a few bodies. The situation was very different when the main morgue was still open. Why do you have to watch these bodies? Because these poor fellows have no names. We keep them in case someone comes looking for the missing. Sadly, very rarely happens. Why close the hospital's main morgue? It was for sanitary reasons after the beginning of the epidemic. Cadavers had to be moved to the nearest mass grave. When we first talked, you said you were glad to meet me since I was reporting funny stories. Your sister came here a few nights ago. You were missing, and she was looking for your body. She must be very relieved now. Are you afraid? Uneasy being surrounded by so many corpses? Why should I? These bodies are empty vessels. Flesh left to decay. No soul anymore. All Please show me what you have to sell. Of course. It's just trinkets and curios, really. But I'm sure they can be useful. Come out. Yeah. Doctor, where have you been? I've little time to play hide and seek with new staff members, no matter how illustrious they may be. I apologize, nurse. I needed some time to myself. This has been the longest and strangest night of my life. You delivered poor Mr. Hampton from a terrible fate. The means to that end should be of little concern, Doctor. Thank you, nurse. What can I do for you? Dr. Swansea insisted we provide you a quiet office. You'll find it on the second floor with your name on the door. Thank you. Nurse Crane, isn't it? Yes, Dorothy Crane. Welcome to Pembroke Hospital, Dr. Reed. Your office has been prepared. I would like to ask a few questions first. What kind of man is Dr. Swansea?
Well, you accepted the job from him. I thought you would have known about your employer. Apologies, I've only just met him the once. This is sudden. I've only just returned to England. Dr. Swansea is a brilliant surgeon and the most compassionate physician. It's right to assume Dr. Swansea knows far more about me than I do about him. You'll get to know him soon enough, and better than me. The administrator has better things to do than mix with us. And Mr. Hampton, the patient we brought in, how does he fare? I gave him a sedative to help him sleep. Poor thing was in quite a state of shock. If you could point me in the direction of my room again, nurse. Second floor of the hospital, left after the stairs. It's the last vacant office at the end of the corridor. Thank you, Nurse Crane. Good evening, sir. So it is true. The famous Dr. Reed has joined us. I can't think of any better news during these terrible times. Do we know each other? Actually, yes. We met once before at the Rockefeller University in New York. Dr. Tippett, yes, I remember. I was assisting Professor Carell in his research about coronary bypasses. He had nothing but praise for you. He was also very confident about your future. ரீஸ்பாண்ட் பண்றாங்க போலயே ட்ரெயின் நேரத்துல. Surgeon and blood transfusion specialist. ஆல்ரெடி. Yeah, the shield இல்ல பைசா. Okay, bye. Goodbye, Dr. Tippett. நான் போலாம். இல்ல டைமிங் மிஸ் பண்றீங்க பாருங்க. இங்கிட்டு வாங்க. இது மேல ஏறுங்க. யா அப்படி நேரா போங்க. Hey, வராது ஒருத்தன். சரி போறான். இது லாவா சிட்டியா அதான். இருக்காங்க தெரியலையா? மேல இருங்க. இல்ல இங்க யார் சண்டை போடுறாங்க? அங்க இருக்காம பாருங்க. கொஞ்ச யா கரெக்டா த்ரோபல் போடுறாரு தலைவர். பெரிய ஆளா தான் இருப்பாங்க நினைக்கிறேன். இது ஒன் ஷாட் 165 எடுத்தேன். போய்ட்டான். ப்ளூ ஷீல்ட் கிளான் பேரு. ஸ்கோப் வச்சிருக்காங்க போலப்பா. சரி வாங்க. ஆத்தாடி இது போலான்னு பார்த்தா அங்கே போயிட்டேனே. சீட்டு கிடைக்குது. ஒன்றுமே இல்லை. வால்ட்டுக்குள்ள போயிட்டாங்களா? வால்ட்டுக்கு இருக்கு. எனக்கு தேவையானது இருக்கு. This must be the place. White seat எங்க இருக்கு? It's definitely away from prying eyes. தனியா இருக்கு. Relegated to the shadows. இது கீழ வந்து ஒரு ஸ்கேனர் போடுங்க. வால்ட் திறக்கல ஜின்னா. வால்ட்டுக்குள்ள போயிட்டாங்க நினைக்கிறேன். ஜே அந்த வால்ட்டுக்கு இருக்கு ஜே. வால்ட் இங்க நிக்கறான். இங்க நிக்கறான். போவாதீங்க ஜே போவாதீங்க. White seat ஜின்னா. என்ன பண்ணலாம் நானா? ட்ரோனை போடுங்க. ஜே மேல வரானே. கீழ வாங்க. ஜே எல்லாம் பர்பிள்ல இருக்காங்க. மேல ஏறறேன். வந்தாயா? சூப்பர் ரோஜ்.
விளையாட்டு குண்டை எல்லாம் பர்பிள் நாய் வச்சிருக்கீங்க. சரி வரான் நம்ம ஆளுக்கு. இவ்வளோ செத்துருங்க, அடுத்த மேட்ச் போடுவோம். அடுத்த ஸ்குவாடு. நீங்க தான் அடிக்கிறீங்களா மேல இருந்து? இல்ல வேற நினைக்கிறேன். வேற ஸ்காரு முடிச்சிட்டாங்க. சண்டையோட சண்டையை பேன் எடுத்துட்டு ஓடாம தான் ஓடிருக்கேன். இது நாக்கா இந்த கணதால முடிச்சு விட்டுருங்க. எல்லா பர்பிள் ப்ளூன்னு இருக்கா ஏத்தி நமக்கு என்ன? The flowers die. இதெல்லாம் பேக் பண்ணி பண்ணுவாங்க போல தெரியுங்களா? The flower's dying. It needs water. William Bishop's blood is much more unstable than human blood and shows extensive... mutation, but this is not what happened to me. I must keep on searching. The sun is about to rise. I can feel it. I'll continue tomorrow night. I have so much time now. சும்மா வச்சிருக்க போனே வந்து 80,000 ரூபா. நான் 1 லட்ச ரூபா வாங்கினா நானே வாங்குறேன். லாவா சிட்டி போங்க, நம்ம இடத்துக்கு போங்க. என்ன சொல்றீங்க அருண்? அவர் பேசுறது எனக்கு கேட்கல. என்ன சொன்னார் அருணா? இங்கே அவனுக்கு என்ன அதான் 80 எஸ்ஐட்டு எதுவும் எஸ்ஐட்டு ஃபோனே வந்து 80,000 மேலே வச்சுருப்பான். 1 லட்ச ரூபா. If I'm to stay here until my research is complete, I'd better learn to hide my true nature. What about my thirst for blood? பக்கத்துல